Look at the final score here, 25-17. Kansas City wins their 8th straight AFC West title. James Palmer found the second-year running back who played a key factor in his return to the lineup, Mr. Isaiah Pacheco, after the game. You just won the division again. What's going through your mind right now? Second time winning the division for me. Probably my second time winning a championship division. So it's pretty dope for me. But like I said, we got to keep coming to work and focus on the next task and take it one play at a time to come out here and have fun. And I'm thankful to be out here. Couldn't do it without my leaders and our teammates. Just the adversity we go through day by day, just coming out working together, and it showed me how much my team need me and I need them. AFC playoff picture is still fluid, as we know, especially with that 2 seed. We don't know if that's going to the Dolphins or to the Bills, but we do know the Chiefs are locked into the 3. They're the AFC West champions. And if you look at your screen, every other team in the AFC West has been eliminated. So yet again, the AFC West dominated by the Kansas City Chiefs, and they march on to the playoffs. But they potentially will have a road game if they have to go in the AFC Championship game or in the divisional round. Okay. Curious case for the Dolphins. Hasn't done that before. For the 8th straight season, the Chiefs are the AFC West champions. It was a hard-fought win. There were moments where we didn't think it was going to happen, but the Chiefs got the job done. Jason, thoughts on the Chiefs win out of it? Fun to watch the Kansas City Chiefs because this entire season has kind of been like that backs up against a wall type of season, especially when you look at a week ago when they were playing the Raiders and we're watching Kelsey slam his helmet on the sideline. Mahomes is screaming at the offensive lineman. And the one thing you go into this game, you're like, I just want to see this team go out there and fight and compete with everything they have to solidify themselves still at the top of that division. And then you enter Jamar Chase earlier in the week where he was talking trash and he said the DBs on the Chiefs, nothing special. You look out there, there's no Jalen Ramsey or anything of that nature. And as a defense, as a team, you rally around stuff like that. And you saw the chippiness in this game. Jamar Chase, L'Jarius Sneed getting into it. There's an altercation on the field. And to me, you're watching this game, and if you're a fan, if you're somebody on the sideline, you see this and you're fired up watching it because you're like, yeah, the Kansas City Chiefs, like, no, we're still the big dogs. We're still going to represent. Jamar Chase in this game, 3 catches, 41 yards. No touchdowns. L'Jarius Sneed shadowed him for most of the game. And I said it going in, I was like, Kansas City Chiefs defense, specifically the secondary, they've been really good this year, and they showed up and they played. When you talk about fighting from the defense, from the offense, Isaiah Pacheco running the ball as hard as he always does. This is the type of team the Chiefs have to become to win in the playoffs. It's going to be those guys we saw on the screen, the defense leading the way, and them handing the ball off and putting it in Isaiah Pacheco's hand. A run the ball first and a defensive team to continue to win. The credit to the Chiefs, we're looking at them, they're going to get in the playoffs, great. Like, the Chiefs standard is they got to win 2, 3, 4 playoff games. Like, that's what we expect from them. Where is Kelsey? I take no joy in jabbing Travis Kelce. He's awesome. We all love Kelsey. He hasn't had a touchdown in 9 games. He has a 100-yard game in the last 10 games. It's 3 catches, it's 4 catches, it's 5 catches. You search him. If you search him on social media, like, what's going on with Kelsey? All the results are about him and his girlfriend. Okay, and then the next set of results is like, what's wrong with Jason Kelce? Like, you can't get to the real Travis Kelce stuff. There are a lot of theories and then some actual legitimate reports that, remember, he missed the first game of the season because he was injured and that he's never been the same all season. Look, they can get into the playoffs. They already have with Rashee Rice and Pacheco. They need their guy. Like, they need their superhero. I mean, Mahomes can't make the Mahomes magic throwing a Rice and handing Pacheco. They're going to lose. They're going to lose in the wild card round. They need Kelsey. If he's injured, I feel terrible. He's all heart. I love him. He's a first ballot guy. At some point, he's got to show up. He's too important. Their whole team and their offense is built around him. Like, Pacheco was their best player yesterday, and that's great. We don't want Pacheco to be the best player in the Chiefs' offense. He was better than Mahomes. He's better than anybody out there. Pacheco is supposed to be a piece, a really good piece. Look at him run. It's so strange. I love watching him He runs like a cartoon. When he hits the open field, he even does this thing where he looks directly at the ground. Yes. Like a Wile E. Coyote, like ramming his legs up or something. A dust ball behind him. It's great. He's a piece of the offense. Kelsey is a Rembrandt. They're not going to win in the playoffs with that 87. If he's injured, I feel terrible, but I would love for him to emerge if he's not. It feels like
feels like one of those like late era Brady Patriots teams that you were playing on, where it's like you expect it just to click, and it might not, and it might just have to be the defense. Yeah. And I don't want to go back to Jason's greatest moment as a pro every single time we talk about this, but like it was your defense stopping Brandon Cooks, and it was your defense making all the plays on Todd Gurley and Jared Goff that won the Patriots a Super Bowl that year. And of course, Edelman was the MVP of that game, but it was the defense. And yesterday, the Chiefs were the MVP because of the Chiefs defense. Kyle, 6 sacks, 4 of them on the final Bengals drive. They just were jumping. Justin Reed all over the place. Karlaftis all over the place. Stone Cold Jones was in on everything. They can win with defense. I'm scared to death of the Ravens. I think they just blow out teams, and that's maybe how this Chiefs thing ends. This dynasty as a whole, this entire run, that it's just going to be Lamar, and then they beat the Chiefs in the AFC Championship game 56-13. It might happen. But I could also see the Chiefs defense slowing this thing down, and the leadership of Andy Reid and the leadership of Patrick Mahomes and Kelsey showing up when you need him most, and them just hanging around in games and winning 25-22, 24-21. And then you get to an AFC Championship game, and it's like, here are a bunch of guys who have never been in a spot like this, and here's us who does this for a living year after year after year. And it's experience versus flash, and what does the new great thing. I'll end with this. Jamar Chase, after the game, they came to him, obviously. I saw this. He goes, I don't know. I just be under people's skin sometimes. They're just trash talking. They can't handle it, right? Chase then says, they got a good up front, but that's it. Just double down. Took another shot at those Chiefs. Back. It's like, I respect Karlaftis and Stone Cold Jones, but McDuffie and Snead, they stink. So use that as fodder as you want. 8 straight division titles. Don't ever take that for granted. Was Jamar Chase on Travelocity while he was talking? He already booked his TripAdvisor. Was it already out there, dude? That's good. How's Travelocity? Turks and Caicos. Is he got with that little gnome? Is he that little guy? Jefferson, I'm like, where you want to go? Yeah, where we going? Right? Down the bayou. Peter, the 8th straight NFC West, AFC West, that's fantastic for the Chiefs. And it's the question's nullified a little bit by winning that title. However, don't you think that if they were going to rely on Travis Kelce in times of need, they would have been able to do so at some point in the last 9 games? Like, you know this team better than most. Yeah, like, what is it? What is it? It ain't there right now. Yeah, there was a huge Marquez drop again yesterday. Another huge one. Yeah. And he obviously feels terrible about it, but I will say a funny tweet. I forget who wrote it, but someone said, congratulations to the Chiefs for their 8th straight AFC West title. That pales to the LA Chargers, who have now won 15 straight August AFC West. That's true. They win it as dynasty. The media. They have a dynasty. Every year the media picks the Chargers. Right? Every year. It's the Chargers and then UCLA basketball under Wooden. Those are the great LA dynasties. That's it. Never mind the Lakers. The Chargers in August. Chargers in undefeated. August. What would John Wooden have to say about it? Coming up, the Ravens. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc ống cắm bút màu xanh hình chú voi như thế này nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm được một cái ống đựng bút nhé các bạn. Và cái ống đựng bút này của mình thì nó sẽ có màu xanh dương này, và mình sẽ kết hợp thêm trang trí cái phần chú voi ở bên trên nhé. Thì mình sẽ có 3 màu chính để làm được cái ống cắm bút này. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phần tờ giấy màu trắng này. Các bạn sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu trắng nhỏ thôi. Đến lát nữa mình sẽ chỉ cắt cắt 2 cái hình tròn để làm mắt thôi nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần màu hồng này. Cái phần màu hồng này thì mình sẽ sử dụng để mình sẽ làm cái phần tai này, phần cái voi này, cái phần chân nhé, và cái ống cắm bút của mình thì mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh này để làm cái phần thân của nó nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái bút bi đen này. Tiếp theo là mình sẽ có thêm một chiếc kéo nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng thêm một cái súng bắn keo như này nhé các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách làm nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phần tờ giấy màu xanh như này để mình làm cái phần thân này. Và mình sẽ chuẩn bị thêm một cái phần tờ giấy màu xanh nữa, nó cũng cùng màu thôi, để mình sẽ sử dụng để mình làm cái phần đáy nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần tờ giấy màu xanh dương này, 2 cái mặt này nó sẽ bằng nhau, để khi mình quấn nó lại thì nó sẽ, 2 mặt của nó, những cái cạnh của nó sẽ bằng nhau nhé. Đây, các bạn sẽ cắt nó ra như thế này. Cái này thì mình sẽ không đếm, mình không đo chính xác cái kích thước nha các bạn. Mình sẽ không đo chính xác cái kích thước, mà mình sẽ chỉ ước lượng bằng mắt thôi. Ví dụ đây là cái phần thân của nó đúng không? Mình sẽ cuộn nó vào này.
Đây, mình sẽ cuộn nó vào và mình sẽ chỉ lấy cái phần này để làm cái phần chiều dài của cái chú voi này, cái ống cắm bút này. Thì các bạn muốn sử dụng cái ống cắm bút này để các bạn có thể đựng được nhiều bút hơn, hoặc là các bạn có thể để thêm đồ gì đó, thì các bạn sẽ tăng cái kích thước của cái ống cắm bút này lên nhé. Sau đó các bạn sẽ dán keo vào đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ dính nó lại với nhau như thế này để tạo thành một cái hình trụ như thế này nhé. Sau khi mà đã có cái phần hình trụ như thế này rồi, bây giờ mình sẽ làm cái phần đáy của cái ống cắm bút này, đúng không? Mình sẽ phải có cái phần đáy thì mình mới có thể đựng được đồ nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dán keo vào đây. Chúng ta sẽ dán keo vào cái phần đáy của cái ống cắm bút này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cái ống cắm bút này xuống bên dưới cái phần đáy nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt cái phần đáy này. Thì các bạn sẽ cắt thành một cái vòng tròn ở bên dưới nhá. Đây, các bạn sẽ không cắt sát cái phần đáy của nó, mà các bạn sẽ cắt ra một cái khoảng cách như thế này, tầm 0,5 đến 1 cm. Còn nếu mà các bạn muốn nó to hơn thì các bạn sẽ cắt to hơn ra. Ở đây thì mình sợ cắt to hơn thì khi mà mình sẽ dán đồ hoặc là mình sẽ để đồ thì nó sẽ bị vướng nhá. Thì mình sẽ cắt nó nhỏ thôi. Đây, như thế này thì sẽ là cái phần đáy của cái ống cắm bút của mình. Đây như các bạn, khi các bạn nhìn từ trên xuống, các bạn sẽ thấy là có một cái vòng tròn ở bên ngoài đấy, đúng không? Cái vòng tròn ở bên ngoài như này. Rồi, bây giờ thì bước tiếp theo là mình sẽ đi trang trí cho cái ống cắm bút này thành cái hình chú voi nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái phần tờ giấy màu trắng này để các bạn sẽ cắt thành cái phần mắt này. Các bạn sẽ cắt 2 hình tròn màu trắng cho mình để làm cái phần mắt nhé. Rồi, đây sẽ là cái mắt này. Mình sẽ dán 2 cái mắt này lên bên trên của cái ống cắm bút này. Nhưng mà trước khi dán nó vào thì mình sẽ đi tô thêm 2 cái phần màu đen ở bên trong nhé. Đây, các bạn tô thêm màu đen vào đây cho mình nhé. Rồi, sau khi mà đã có cái mắt này rồi thì các bạn sẽ dán mắt lên trên cái phần này cho mình. Thì các bạn lấy cái mặt nào là mặt trước của cái ống cắm bút này thì các bạn sẽ dán cái mắt vào đó nhé. Các bạn không nên dán nó lệch lệch. Đây sẽ là cái phần mắt này. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ có cái phần mắt ở bên này.